safeguarded by the authorities, and they shall not be identified with their clients or the causes of their clients as a result of practicing their role as lawyers. Ve avukatların güvenliğinin tehlikeye düşmesi halinde de hükümetlerin veya otoritenin bu konuyla ilgili her türlü önlemi alması ve avukatları buna kesinlikle ifşa etmemesi gerekmektedir. And finally, lawyers shall enjoy civil and penal immunity for statements they make in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before the court, the tribunal, or any administrative authority. And it is the duty of the government and the competent authorities to ensure that lawyers have access to appropriate information, files, and documents in their possession in order to allow lawyers to provide effective counsel to their clients. Bütün bunların yanı sıra avukatlar kendi mesleklerini icra etmeleri esnasında yaptıkları beyanlardan, mahkemedeki savunmalarından dolayı ne suçlanabilirler ne sorumlu tutulabilirler. Ve avukatlara her türlü ihtiyaçları olan bilgi ve dosyaya erişim sağlanmalıdır. Governments shall recognize that all communications between an attorney and his or her client are confidential and must be protected. Bütün bunların yanı sıra bütün hükümetler avukat müvekkil arasındaki ilişkinin gizli olduğunu kabul etmeli ve bunu güvence altına almalı. Finally, the basic principles speak to the issue of collective action by lawyers and law associations. Lawyers, just like any other individuals, enjoy the right of freedom of expression, belief, association, and assembly. In particular, they have the right to take part in public discussions of matters concerning the law, the administration of justice, and the promotion and protection of human rights. And they have the right to form bar associations and international organizations or national organizations, to attend the meetings without suffering professional restrictions because of their membership in lawful activities. Ve son olarak avukatların da kendi örgütlerini kurma, örgütlenme, ifade ve toplanma özgürlükleri vardır. Ve avukatların toplum önünde de insan haklarını teşvik edici ve ilerletici şekilde açıklamalar yapma hakları bulunmaktadır. İstedikleri şekilde dernekler, barolar ve örgütler olarak bu toplantılara katılma hakları vardır. It is these same rights of lawyers as set forth in the basic principles signed in Havana that are written not as aspirational but as mandatory. The basic principles use the word shall, and they are mandatory principles for all who sign on to them. It is these rights, these basic principles, that is the focus of my role at the UIA as one of the directors of human rights. For those of you who are not familiar, the UIA is an international organization composed of lawyers and bar associations from around the world, and one of our missions is the protection of human rights, particularly with respect to lawyers and judges. Our focus is défense de la défense, protection of lawyers and judges. Bu temel ilkeler kesinlikle zorunludur. Bu ilkeleri kabul eden sözleşmeyi imzalayan üye devletler için bir yükümlülüktür. Biz Uluslararası Avukatlar Birliği'nde özellikle bu temel ilkelerin uygulanmasına ve korunmasına ve avukatlarımızın insan haklarının korunmasına uğraşıyoruz. Bizim üyelerimiz bütün dünya çapındaki avukatlardan ve barolardan oluşuyor. As co-director of human rights, on a daily basis, I am confronted with violations of these basic principles against our legal colleagues and judges, all of whom are persecuted for exercising their profession and acting in the best interests of their clients or the administration of justice. Ben ne yazık ki her gün bu birlikteki
görevim itibariyle her gün meslektaşlarımın insan haklarını korurken ve kendi mesleklerini ifade ederken haksız yere yargılandıkları ve suçlandıkları bir sürü olayla karşılaşıyorum. On a daily basis, we strive to help in some measure to protect those lawyers and judges when they cannot protect themselves, to help ensure that their legal and human rights are not compromised in any way. We have many cases that we follow across the world, including here in Turkey. In a few minutes, I'm going to share with you some of the cases that we have been involved in Turkey and what we have done to support the Turkish lawyers. Yes, go ahead. Ve günlük olarak yaptığımız bir yardımcılık var. Dünyadaki bütün ülkelerde dünyadaki bütün ülkelerde yardım ettiğimiz avukatlar var. Bunların arasında Türkiye'de var. Ve birazdan Türkiye'deki avukatlara yaptığımız yardımlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Let me talk a little bit about how we work and the things that we do to try to support our fellow colleagues. First, we seek out information about violations that are inflicted on our colleagues from many sources. We scour news articles across the world. We look to find judges or lawyers who need support and help. We communicate regularly with our counterparts in other national and international organizations and NGOs. But most importantly, we rely on our members in each country to keep us informed and to let us know when they or their colleagues are in trouble. We're very careful to verify the information to make sure it's accurate and true. Öncelikle dünya çapındaki herhangi bir insan hakları ihlalinin olup olmadığını araştırıyoruz. Bunun için hem basın hem internet vesaire bir sürü bilgi kaynağından faydalanıyoruz. Ama bütün bunların ötesinde ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinden ve her ülkede bulunan üyelerimizden aldığımız bilgiler bizim için çok önemli ve bu bilgileri doğrulamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. We're very much appreciative of the UIA, of the membership, the collective membership of the Adana Bar Association, and we know that we can count on you to keep us informed and to keep us posted about developments in the struggle for human rights here in Turkey. Ve bir üyemiz olarak Adana Barosu'na her zaman için güvenebileceğimizi biliyoruz ve bize her zaman için insan hakları ile ilgili bilgilendiriyorlar. So I ask each of you, if you know something or see something that involves yourself or a colleague and you feel your rights are being undermined or attacked, I ask that you contact either your executive board or someone at the UIA. You could email me and let us know. We will do whatever we can to support you. And what does that mean? What exactly do we do? We do many things. We don't actually litigate the cases, but we come to the countries and observe the trials. We have done that in several instances in Turkey. We have had observers at the trial of the 40-plus lawyers who were arrested in late 2011. We sent our mission here on several occasions, and we denounced the conditions under which the lawyers were tried. We also referred that case to the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers. Bu yüzden sizler her birinizden şöyle bir ricam var. Eğer siz veya da bir meslektaşınızın haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız bizimle lütfen bağlantıya geçin. Biz de sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapalım. Biz yardımcı olmak derken yaptığımız faaliyetler arasında her türlü davanın izlenmesi ve gözlemlenmesi yer alıyor. Biz Türkiye'de de 2011 yılında
tutuklanan 40 küsur avukatın yargılanmasında bir gözlemimiz vardı. Ve avukatların yargılanış şekillerinin son derece yanlış olduğunu bildirdik. Bununla ilgili bilgilerimiz oldu. In May of 2013, we came here to observe the trial of the Istanbul Bar president and supported him strongly, meeting with him and others to show our support. We protested strongly against the proceeding. We encouraged member bars to mobilize in support with respect to their Istanbul colleagues. The president of the UIA came himself to see the trial and to meet with the various lawyers. 2013 Mayıs ayında gerçekleşen İstanbul Barış Başkanı'nın mahkemesinde davasında da bulunduk. Ve Uluslararası Birliğimizin başkanı bizzat buraya geldi ve davayı takip etti. In June of 2011, with respect to the Occupy Gezi movement, we joined with other international organizations condemning the arrest of our colleagues and supporting the thousands of Turkish lawyers who took to the streets to denounce these arrests. Ve Haziran 2013'te başka üye dernekler ve kuruluşlarla birlikte Gezi olaylarının kınanmasında birlikte hareket ettik. We know that in January 2013, 15 or so lawyers were arrested in relation to the Association of Progressive Lawyers or jurists and were accused of inciting some of the Gezi problems. And we expressed our deep concern. We issued a communique in support of the Turkish lawyers. Ve Ocak 2013'te Çağdaş Hukukçular Derneği üyeleri avukatlarının yakalanmasından ve yargılanmasından dava verisi var. Bunu da takip ediyoruz. And when the Ankara bar was accused of incitement, the UIA expressed its concern about the allegations against the bar and called upon the Turkish authorities to immediately cease any actions aimed at attacking the independence of bars. Ve Ankara Barosu'nun suçlanmasının üzerine bizim bildiğimiz hükümetimizde derhal avukatlara karşı yürütülen muhasır uygulamalarının bir an önce bitmesi için çağrıda bulundu. I myself have met with the legal advisors of Turkey in Washington, D.C. with respect to a particular case that I'm involved in and involving a prominent Turkish lawyer. And we have worked with them to try to gain common ground and see where the problems against lawyers arise. One of the things we learned in that meeting was, of course, the fact that many judges in Turkey seem to be unfamiliar with human rights issues and how to deal with them. And one of the ways that we're working with the Turkish government is to try to encourage them to train their judges more quickly than they have been, to teach them to recognize the human rights issues and how to deal with them. Ben kendim bu konularla ilgili olarak bizzat Washington'da Türk hükümeti yetkilileriyle görüştüm ve bu görüşmeden elde ettiğimiz sonuçlar ise Türkiye'deki hakimlerin birçoğunun insan hakları konusunda yeteri kadar bilgili ve tecrübeli olmamaları ve biz de Türk hükümetine bu konuda hakimlerin eğitilmesi için yardımcı olacağız. Another way that we lend our support is writing amicus curiae briefs in support of our colleagues. In fact, we will be joining with another international legal organization to file an amicus brief in support of this ongoing case with the Turkish lawyer. Bizim yaptığımız yardımlardan bir tanesi de bir kişiye de uzman görüşü veya bir raporunu mahkemeye sunulması. Hatta yakın zamanda bilinen bir Türk avukatının davası içinde bu şekilde bir raporu mahkemeye ibraz etti. And finally, we lend our constant support and advice to lawyers and judges who are in need. We are available always to
help in any way we can by writing press releases to shine a light on the abuses which are occurring, to facilitate mediations between parties, to encourage dialogue between lawyers and government, and we will continue to do so as long as the current conditions in Turkey continue. Biz kendi birliğimizin verdiği yardımlar çerçevesinde gerektiği zaman basın açıklamalarında bulunarak bir durumun evrensel anlamda dikkat çekmesini sağlamaktayız. Bazen de hükümetlerle avukatlar arasında bir tartışma ortamı oluşturulmasını ve sorunların çözümlenmesini sağlamaktayız. Elimizden gelen yardım her neyse bunun meslektaşlarımıza sunmaya hazırız. Although some of what we do in the UIA may seem insignificant in the face of horrible abuses, we do see success more often than you might think. Speaking only for myself, when I started with the UIA in this role, I was skeptical about our ability to make a difference and to change the status quo merely by issuing press releases, writing briefs, having mediations. But in the past 2 years, I have become a believer in the value of what we do. I have seen repeated cases where victims are released from prison, where their sentences are reduced, they are pardoned, the death sentence is commuted, charges are dropped, treatment is improved. And each time, the victims have credited us, in part, with the positive outcomes. So I now know that any act we take to protect someone's human rights, no matter how small or seemingly insignificant, is worth taking if it improves the lot of just one person. Şimdi bütün bunlardan sonra bu tip eylemleri, bu tip yardımların ne gibi önemi var diye kendi kendinize sorabilirsiniz. Ben bu göreve başladığımda ben kendime bu soruları sordum ve ben de bu basın açıklamalarının ya da bildiriler yayınlamanın ne gibi bir yardım olacak diye ben de şüphe duymuştum. Ama bu son 2 yıl içerisinde gördük ki bir sürü mağdur serbest kaldı. Bir sürü uygulamada bir iyileşme kaydedildi. Ve her ne kadar bu ihlaller sürse de elde ettiğimiz başarılar bana her eylemin, her girişimin çok önemli olduğunu gösterdi. So here we are on the 65th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. And after all this, where exactly are we? In the last 65 years, we have made enormous progress in human rights. We are moving in the direction of abolishing the death penalty. We have protected all the members of our society perceived as the weakest: women, children, disabled, poor, prisoners. That being said, history has shown us that UN conventions alone are not sufficient. It has taken us 65 years to get to this point. And as you can see, we have a convention for almost every class of person and every type of human rights violation. But the truth is that even with all of these conventions, there are still major obstacles to absolute compliance. For example, there is a huge gap between cultures as to what rights are human rights. In the Western cultures, for example, the rights of the individual are more important than the rights of the collective. In Asian cultures, the opposite is usually true. And so, when we view Asian efforts to improve human rights and we view them through Western eyes, they seem to fall short. Similarly, cultural values often fly directly in the face of protecting human rights. For example, Saudi Arabia refused to sign the UN Declaration of Human Rights on the basis that it violated Sharia law. On the other hand, Pakistan, also following Sharia law, disagreed and said it did not violate Sharia law, and they signed the declaration. 65 yıldan sonra insan hakları açısından bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak 65 yıldan bu yana çok büyük bir ilerleme kaydettiğimiz söylenebilir. Ölüm cezasının neredeyse kalkmış olması, kadınlara, çocuklara ve engellilere bir sürü hak tanınmış olması, getirilen azınlık hakları bunlardan birkaçı. Ancak bugün için bu haklar
da geldiğimiz noktalar yine de yeterli olmadığını görüyoruz. Bu beyanname her ne kadar çok sayıda sözleşmeyle desteklense de hala tam olarak uygulanmamaktadır. Bunun bir kısmı da kültürel sebeplerden kaynaklanmaktadır. Batı kültürlerine göre özgürlük açıklamasıyla Asya kültürlerine göre özgürlüğün açıklanmasında ve tanımlanmasında büyük fark yaratmaktadır. Even the process of signing and ratifying conventions leads to problems in enforcement. Even when states sign these conventions, they then have to ratify it, and often they have to impose implementing legislation. And they have the right to make reservations or opt out of certain provisions, or apply certain provisions only to certain states, like signatory states. Bütün bunların üzerine bir de bu sözleşmelerin uygulamaya geçirilmesindeki zorluklar vardır. Bir sözleşme imzalandığı zaman hemen uygulamaya geçmez. Önce imzalanması, sonra da üye devlet tarafından iç hukukuna aktarılması ve sonra uygulanması gerekmektedir. Ki bazen iç hukuka aktarıldığı zamanlarda da bir takım sınırlamalar vardır. And a good example of this is with the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, with respect to the United States. While the U.S. has signed and ratified the ICCPR, it has made so many reservations that, according to many critics, it has rendered ineffective all covenant rights, which would require any change in national law to ensure compliance with the covenant's obligations. In fact, in all of its human rights treaties, the U.S. has taken to ratifying them with a declaration that the treaty is non-self-executing, so that the treaty will not be deemed to create rights directly enforceable in United States courts. Amerika'dan örnek verecek olursak, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin iç hukuka geçirilmesinde o kadar fazla sınırlama vardır ki bu sözleşmenin haklarını, bu sözleşmeyle getirilen özgürlükleri gerçekten uygulamak neredeyse mümkün olmamaktadır. Aslına bakacak olursak, bütün insan hakları sözleşmelerini iç hukukuna geçirirken Amerika tek başına uygulanamaz olduğu şerhini getirmiştir. Bu şerhten dolayı hiçbir sözleşme tek başına mahkemelerinde geçerli olamamaktadır. In my opinion, true human rights protections will never exist until states decide they are willing to commit themselves to compliance without reservations and limitations to fully implement the conventions and take the necessary steps to secure their enforcement through a sound legal and judicial system. Ve insan haklarının korunması bütün devletlerce tam anlamıyla bu haklar uygulanmadığı müddetçe ne yazık ki geçerli olamayacaktır. And this is where you, all of you sitting in this room, all of you members of the Turkish bar, all of you members of the international legal profession are necessary. While declarations and covenants and conventions are all well and good, in reality, in practice, when we are talking about boots on the ground and what happens on a daily basis in countries like yours, it is the lawyers and the judges who are at the front line of the struggle for human rights protections. Without a lawyer to assert the rights and an independent judge to uphold those rights, no individual can ever be ensured that his or her human rights will be respected. İşte bu noktada bu odada oturanlar devreye girmektedir. İstendiği kadar beyannameler, sözleşmeler, anlaşmalar yapılsın. Bunları uygulayan birileri olmadan bunların hiçbir anlamı yoktur. İşte bu anlamda hem avukatlarımız hem hakimlerimiz her gün bu hakların korunması için savaş vermektedirler. And so, my fellow lawyers, it is up to you, to all of us as legal professionals, including those among us who are judges,
to identify the violations of rights, to work tirelessly to assert them, and for our judges to act independently to redress them. It is we who have the knowledge and the power and the courage to stand up for human rights wherever and whenever. And I know that when I stand up here and say that to you, in my country, lawyers never have to worry about fearing for their jobs, or fearing for their lives, or fearing for the lives of their loved ones. And I admire and respect all of you who put yourselves on that line to defend human rights without regard to your own fear. And I would like you all to know that the UIA will stand with you and support you in any way we can. And maybe together we can reach a place and a time where all rights of all persons will be respected. Benim ülkemde şunu söylemem lazım ki hiçbir avukat mesleğini icra ederken ne hayatı, ne işi, ne ailesi, ne sevdiklerinin hayatıyla ilgili bir endişesi yok. Ancak bu odada bulunan bütün avukatlarımızı, Türkiye'deki bütün avukatları saygıyla selamlıyorum. Ben çünkü biliyorum ki sizler insan haklarının korunmasında her gün büyük bir mücadele vermektesiniz. Ve inşallah ve bu mücadelenin sonucunda hep birlikte insan haklarının tam anlamıyla uygulandığı bir noktaya gelebilmeyi ümit ediyorum. Thank you, and if you have any questions, I'm happy to answer them. Bir sorunuz varsa alabilirsiniz. Soruları sonra Sayın İskat'a sunum için teşekkür ediyoruz. Bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce bir şey söyleyerek ara vereyim. Bundan sonraki bölümde Türkiye, barolar, insan hakları ihlalleri ve süreç tartışacak. Tabii 13 saatlik bir yoldan gelip hele yabancı dil bilmeyen arkadaşlar için bilenler için 2 tekrar, bilmeyenler için sürekli bir tekrarla yaklaşık 1 saatten fazla bir zamanımız geçti. Ama bir konu çok dikkatimi çekti, belki sizin de çekmiştir. Özellikle 1966 KİS sözleşmeler dediğimiz sözleşmeler var. Türkiye'nin tarafı olduğu bir imzaladı ama ABD'nin olmadı. Ne kadar iyi bir ülkeyiz. Bakın, kimsenin imzalamadığı, ABD'nin bile imzalamadığı sözleşmeleri imzalamışız. Yaşı benim yaşımda olanlar hatırlayacaklar, mahallelerimizde terziler vardı. Böyle konfeksiyonun olmadığı dönemlerde. Orada vitrinde bir elbise yapılmış olurdu. Gider derdiniz ki şu elbiseden istiyorum, terzi size ölçer biçer, o elbisenin size uygun modelini yapardı. Ama o modelin altında şöyle yazardı, numunedir satılmaz. Bizde de sözleşmeleri imzalıyoruz ama uygulanmaz haldeyiz. Bir 15 dakika aramız var, ondan sonra başlayacağız.